jgħidilna resolve the following components. Or rather resolve the following vectors into components. ħafna midrabi, we would be supplied with or given a diagonal force or a diagonal vector quantity. Palma għanna f'dan il-kas, fuq il-notes għanna ftit eżempi, we're going to go through the pattern of working these out. Kull ma sanamlu maths, alright? Maħnix ħan applikawhom in terms ta' physics at this stage. Pero just to get us going, u nipprattika ftit ċanna namlu x'mannix namlu, ħanifmu ftit il-pattern kif jaħdem. Okay? Mela, għanna a 2 Newton force hawnhekk, qiegħed at 30 degrees to the vertical, alright? Għax hemm l-angle qiegħda tmiss mal-vertical, kif kienet qiegħda tmiss mal-horizontal kienet tkun to the horizontal, pero hawnhekk 2 newtons to the at 30 degrees to the vertical, or you don't have components. And then resolve the following into following vectors into coplanar, ġifir fl-istess plane. Fl-istess plane jiġifieri mhux ikollok jinnaf kif nistan rikom bil-mobile per eżempju, mhux ikollok jekk dan huwa l-plane, ma jistax ikollok force qiegħda l fuqek. That would not be in the same plane, all right? So jekk dan huwa l-plane tal-mobile, ħajkollok force along this plane and the force along this plane. It-tnejn li huma ċatti daqs kemm huwa ċatt il-mobile, okay? So hawnhekk irridu nagħmlu impenġu 2 coplanar components vera simili għal ta' tugboat, jiġifieri hawnhekk it-tugboat li kellna meta kellna di diagonal force, all right, R, kellna 2 components, one on either side. Il-notaw it-tnejn li huma kienu qed jibdew mill-istess point minn fejn kienet qed tibda il-diagonal force tagħna, okay? U għadnihom dawk il-guidelines li għandna hemmhekk u minnhom imbagħad ħriġna triangle waħda u ħriġnija apparti. U nkun nistgħu naħdmu bit-trigonometry. So dak li ħanamlu issa. Mela, kemm impenġuhom malajr, 2 components, irridu npenġuhom it-tnejn li huma jibdew mill-istess position, ġifieri minn fejn qed tibda dak id-diagonal component. So da sa npenġuhom se jibdew minn hawn, alright, that's our start position. So se jibdew minn hawn se jibqa' nieżel l-isfel. U jrid jasal, oqgħodu ftit attenti, iridu jaslu, sa fejn tasal dik id-diagonal force, okay? Ġifieri dik kieku kelli nitla' I'm sketching, intom fil-każ fuq in-notes tagħkom għamlhom xejn brigja ta' jkun ħalli jiġu puliti. So f'dak il-każ hawnhekk irridu naslu sa hemm b'dak il-component. Alright, so we've got 2 components. Basically li ħankun qegħdin ngħidu isma' kieku aħna ma nistgħux nagħmlu dik it-2 Newton force. Jekk sa nagħmlu 2 forces minflok dik il-just one diagonal force, kif iridu jkunu? Daw 2 forces iridu jkunu perpendicular ma' xulxin u x'daqs sa jkollhom. U basically dak li ħankunu qegħdin nagħmlu. Mela, li se nagħmel sa nieħu din it-triangle li għandna hawnhekk u rridu please nirrealizzaw illi given that all of this is a rectangle illi dan is-side ħanamlu in a different color, dan is-side huwa daqs dan is-side u dan is-side huwa daqs dak is-side. Alright, so jekk aħna se nieħdu din it-triangle, okay, and this is a 30 degrees u side il-hypotenuse għandu value ta' 2, mhux ħaqgħod inniżel newtons ħalli narawhom just numbers għax aħna kemm dori naħdmu bihom in-maths. Allura hekk nista' ngħid illi dan is-side li għandi hawnhekk u radi da side ta' triangle u dal-component hawnhekk dawk huma l-istess, għandhom l-istess daqs. Dan il-component hawn fuq u dan is-side hawn isfel huma ndaqs mela l da side ta' triangle huwa l-istess għal dan il-component hemmhekk. Okay? Mela, brilliant. So basically this is a right angled triangle and this side here is opposite to that angle, okay? To the angle that we've got. So dan ħan il-label as being the opposite. Dan is-side li ieħor hawnhekk, dak huwa qiegħed imiss mal-angle, adjacent mal-angle. The term adjacent means qiegħed actually miss, okay? It's next to the angle. So f'dak il-każ, I'm going to label this as being the adjacent. Issa, I'm going to go back to O-level. Most probably meta diskutejtu trigonometry ħidimtu, I know it's called like so, but soħ
kah toa, right? What you've got here is the hypotenuse. So the hypotenuse, you know, the hypotenuse is a 2. Okay? Issa aħna il-punt kollu u li rridu nsibu l-adjacent u rridu nsibu l-opposite. Għalfejn? Għax jekk insibu l-adjacent, jekk insibu dan, inkunu sibna dan, inkunu sibna il-component, dik il-force, okay, li hemm l-isfel. Jekk insibu l-opposite, inkunu sibna da sajt u allura dak huwa l-istess daqs ta' fuq. Nkunu sibna l-component liħor. So aħna l-iskop kollu hawnhekk huwa li nsibu l-adjacent u l-opposite. Mela. L-adjacent kif sa nsibuh? L-adjacent, oops, let's just take blue. L-adjacent, jekk naħdmu, we know the hypotenuse, right? So if we work with adjacent divided by the hypotenuse, that is going to be equal to using the cosine of the angle, cos theta. Mela, without skipping on any steps, il-hypotenuse, hypotenuse cos theta, l-adjacent huwa equal għal 2 cosine 30. Okay? U jekk naħdu malaj 2 cosine 30, dak sa jiġikom a root 3, which would therefore be 1.73. F'dal każ huma newtons. Okay? So ħanniżluhom bħala newtons. Issa, taqbżux steps, meta tamlu fuq il-notes tagħkom, please l-istess qogħdu attenti jekk jogħġobkom taqbżux steps. Għax ħajoħroġ pattern partikolari li rridu nħarsu lej daw it-tliet examples li ħanagħmlu flimkien u nkun nistgħu noħorġu. Okay? Imma importanti li għalissa ma taqbżux steps. Eventually, ma tħoġ problemi. Eventually, ma tiġux toqgħodu turuh dar ix-xogħol, so m'hemmx il-fejn toqgħodu turuh. Pero għalissa, please, għal fuq il-notes ħanagħmluhom, I just need to point something out. Mela, next bit, insibu l-opposite, okay? So l-opposite, given that we know the hypotenuse, can be worked out with the sine of the angle, alright? F'dal każ, ħajkun hawn min jgħid isma' aħna ma sibniex l-adjacent, allura ma nistax nuża opposite on adjacent, opposite on adjacent u naħdem bil-tangent. Yes, you can, but given that the adjacent you've just found, u għandek xi żball dak ġo fih, ħadd tiġi t-tieni waħda bi żballu kollu ħadd titlef iktar marki. Okay, so I generally suggest isma' aħdmu bil-values illi tagħkom la tistgħu, alright, and that's why I'm going for the sign here. Mela, okay, so opposite is equal to the hypotenuse sine theta, apposta mhux taqbel steps. Opposite is equal to hypotenuse huwa 2 sine 30 degrees. Okay, sine 30 tiġi 1/2. You can actually work this out with a calculator, and the opposite is therefore there 1 Newton. Okay? Mela sissa x'għamilna? Sissa rnexxilna nsibu kemm se jkun kbir dan il-fors u kemm se jkun kbir dak il-fors. Għadna li l-adjacent illi huwa dan dak ħajkun 1.73 newtons u dan se jkun 1 newton. Okay? And that's the first example. Ejjew naħdmu ieħor flimkien. Mela, għandna a second question. 100 newtons hija diagonal l-istess ħaġa, okay? We are going to resolve into two components. Components li huma perpendicular u coplanar. Mela, kif sanpenġuhom? Min fej jibda l-line, min fej tibda l-arrow, alright? Sanpenġu. Arrow li hija horizontal u arrow li hija vertical illi jridu jibdi tibqa' tiela sawwek u din tibqa' ħirġa sa hemm taħt. Okay? F'dal-każ għandna 100 newtons at 35 degrees to the horizontal u se nieħu din it-triangle. This is a 90-degree triangle, right angle triangle. So I'm going to just make a quick sketch for such a triangle, all right? Ħalli nkun nistgħu nħażżu ftit fuqha. This is 35 degrees. This is 100 newtons there. Okay, so this side is going to be called the adjacent, this side is going to be called the opposite. U l-punt kollu u l-insibu l-adjacent u l-opposite. Għax jekk insibu l-adjacent, inkunu sibna dan il-force, dak il-komponent jekk insibu l-opposite, inkunu sibna dak il-force. Okay? Mela, malajr. Let's change color into blue. Adjacent. So we need to find the adjacent.
Adjacent divided by hypotenuse is equal to cosine theta. Mela l-adjacent huwa dejjem equal għal hypotenuse cosine theta. The hypotenuse value here is 100 and the theta is a 35. Yes. Mela naħdmu malajr 100 cosine 35, that's going to give us an 81.92 newtons. So l-adjacent emma ħna diġa sibnieh. Issa, l-opposite. Opposite divided by hypotenuse is equal to sine theta. Again, I'm repeating, I'm going for the hypotenuse here, ħalli nuża sign. Għax il-hypotenuse huwa il-value li actually tani. Jekk nuża tangent, bl-opposite or adjacent, l-adjacent għadha kif sibtu jaf għandi xi żball. Alright, so qed nipprova I avoid to lose further marks jekk vera kelli ħadd xi żball x'imkien. Okay, so opposite is equal to hypotenuse sine theta, mela l-opposite huwa equal għal hypotenuse għadna 100 sine 35. So the opposite is equal to a hypotenuse sine 35 and that's going to be a 57.36 newtons. Iċċekkjaw l-answers tagħkom, araw li qegħdin taqbru, please present your full working. We're going to work one last example and then we'll look for a particular pattern. So next example hija on the notes. Again, please download these notes qabel ma tkun qed tagħmlu dawn miegħi. Ħallit niżlu kollox fuq tagħkom jkollkom your own copy of these notes, of which you can actually study. Okay? Il-notes kollha li ħankun qed intikom huma comprehensive enough li tistgħu taħdmu bihom biss. Okay? Mela, so components 1, 2, approximately qegħdin there. I mean, it's just sketch, all right? Li qegħdin nagħmlu hemmhekk. Okay, so we've got a 30 Newton at 20 degrees to the vertical here. Shall we sketch? Yes, I'm going to go with this triangle here, okay? Fija l-angle, so I mean, ma damiex differenza li waħda nieħu l-angles nistan nuża l-istess anke fi triangle l-oħra. But a quick sketch. Dan san il-label as having a size of 30, hypotenuse, okay, at 30 newtons. Dan huma 20 degrees. Yes, anything else? Just label which is the adjacent and which is the opposite. So, there we go. Jeez. All right, here. Okay. Mela, ħanibdew mill-adjacent l-ewwel. Adjacent divided by the hypotenuse is equal to cosine theta. Adjacent is equal to a hypotenuse cosine theta. Our hypotenuse this time round is a 30 cosine 20 degrees. So 30 cos 20, that's 28.19 newtons, obviously. So our adjacent has got this value. Underline our answer. Next, finding the opposite. Again, we're going for opposite and hypotenuse, so as to work with the sine and not with the tangent. Ħalli nużaw il-hypotenuse illi tagħna lest ħalli jekk ħadna xi żball ma nitilfux marki. I can repeat this over and over again. Opposite hija importanti ħafna. Għax hemmhekk ħasra kulħadd jista' jew żball, imma l-inqas ma nibqgħux nitilfu l-marki f'eżami. Hypotenuse, 30 sine 20, 30 sine 20, 10.26 newtons, and there we have our third answer. Now, il-ninwetkom nistaw naraw il-patterns. Mela, lejxiex qed inħares jiena, lejxiex x'interessani. L-iktar li interessani hija din l-step. Adjacent hija hypotenuse cos theta. Opposite hija hypotenuse sin theta. Ħammorru f'ta' qabel. Adjacent, hypotenuse cos theta. Opposite, hypotenuse sin theta wkoll. F'ta' qabel. Adjacent, hypotenuse cos theta. Opposite, hypotenuse sin theta. Mela. X'nistgħu ngħidu hawnhekk? Hawnhekk nistgħu ngħidu li
Meta ħna għandna components, ħana ħalli nżomm l-istess color scheme ħalli tkun tistgħu tifhmu ta'. Meta ħna għandna components, u component ta' dik se jiġi nispiċċa hemmhekk. U għandna angle, nagħtu angle, nagħtu din. Mela dan jiġi dataw taħt rather jiġi l-adjacent. Okay? L-adjacent huwa dejjem il-hypotenuse cos theta. Dan li għaw għawek, dan jiġi l-opposite. U l-opposite huwa dejjem a hypotenuse, sin theta. Issa, jekk intom tiftakru dik il-adjacent dejjem hypotenuse cos theta u l-opposite huwa dejjem hypotenuse sin theta, you're done. Okay? One way to remember this, I mean non-mathematical way, specialment għal min għandu intermediate physics without any, I mean, għax ħattuħ bil-fors, għax you need a science subject. Mathematically, xi dwejja. F'dak il-każ, nista' ngħidilkom illi one way to remember this would be look for the angle, okay? F'dal-każ l-angle qiegħda hawnhekk. So l-angle f'dal-każ qiegħda tmiss mal-diagonal, all right? U qiegħda tmiss ukoll ma' dan il-component. Dak il-component li qiegħda tmiss miegħu, għalhekk qed ngħidulu l-adjacent, okay? Tistgħu tirreferu għaliha as being the angle is cozy to that component. Meta inti toqgħod insomma, inti toqgħod cozy ma xi whatever. Jekk jien naqbad cushion u qiegħed fuq is-sufan, qed inħoss il-bart u qiegħed cozy hemmhekk bil-cushion miegħi, all right? Jesus, għalfejn jgħidikom dal-affarijiet. Qiegħed hemmhekk cozy bil-cushion miegħi, f'dak il-każ qiegħed immiss mal-cushion, all right? Hawnhekk għandna component, dan il-component illi qiegħed imiss ma' dik l-angle, qiegħed cozy ma' dik l-angle. Għalfejn noqgħod nuża l-kelma cozy, ma' mija daqskemmi taċċajt. Cozy. Cosine. All right? Mela dak il-component li qiegħed cozy mal-angle, or rather li qiegħed adjacent to the angle, dak se jiġikom il-cosine. Cosine, x'jiġifieri cosine? Dejjem hypotenuse cosine theta. L-ieħor imbagħad automatically jkun il-hypotenuse sin theta. Intom dejjem hypotenuse sin jew cosine theta. All right? Dak li huwa l-cosine tistgħu toħorġuha faċilment, tiftakruha faċilment hekk. All right? Minn malfej toħorġu bl-ebda mathematical steps. So what I suggest you do f'eżami hija you draw a diagram dejjem meta jagħtikom il-components u mill-ewwel fuq just taqbad u tikteb dak. Hypotenuse cos theta jekk kien huwa the component that is cozy to the angle, jew hypotenuse sin theta jekk huwa l-component li qiegħed li mhux qiegħed cozy mal-angle, ovvjament il-component li jkun għad fadal. Okay? To the next one.